ತಮಸತೋ ಮಾ ಸತ್ಗಮಯ ತಮಸ್ಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. Namaskars to all of you. Today's topic, theme of today's small talk is about awakening our inner potential. It is a topic which is very dear to Swami Vivekananda's heart. Swami Vivekananda always exhorted in his lectures and his sayings about how we can awaken our inner divinity. So let us explore this topic in our own way so that how we may understand our inner potential and awaken it over the course of our lives. All of us are seekers. Seekers andre we seek something, ಬೇಕು ನಮಗೆ. We seek in the realm of material pleasures, spiritual pleasures. We need to satisfy our physical needs, emotional needs, intellectual needs, yes, and spiritual needs. We need an amount of peace in our life. So in the course of seeking the needs, we are a seeker. So how do we actually attain those needs? How do we understand what to seek, what not to seek? How do we go about our journey of understanding life? What we seek, the way we seek, need not be that appropriate or the way conducive to our overall health of our mental, spiritual health. So what is the way? How can we awaken our divinity? How can we awaken our inner self, our potential? Our Indian culture has got a wonderful traditions of history, spirituality, religion. Our hoary ancient text of the Upanishads. This particular reflection is from the Brihadaranyaka Upanishad, from the second chapter. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಗಾರ್ಗೆಯ ಬಾಲಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಾತಶತ್ರು ಸಂವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. a dialogue between ಗಾರ್ಗೆಯ ಬಾಲಕಿ and ಅಜಾತಶತ್ರು, where the former happens to be a very good orator, a speaker, teacher, a little proud also, and ಅಜಾತಶತ್ರು happens to be the ruler of Banaras. So ಅವ್ರದ್ದು ancient times ಅಲ್ಲಿ you approach a teacher, you have discussions, deliberations. They were trying to deliberate onto the nature of reality. What is real, what is unreal, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, being a part of that ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ, try to understand various aspects of reality. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು, how did they record it, their expressionsನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ಲೆಸನ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಇರೋದು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. a phrase which is filled with deep meaning. Truth of the truth ಅಂತ. What is that truth of the truth? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡು, ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡು, ಇಮೇಜರಿ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜರಿ ವಿಚ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ us. Those are all manifestations. But our common sense, our knowledge knows that there is more to it. What we see, there is something more to it ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. If somebody behaves in a particular way, we know there is something happening behind the scenes. We know that. But in the process of our life ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. We are not cognizant of that. So how can we do that ಅಂತ? How can we make that journey of intuition our very own is the task before us today. A truth behind the truth, ಏನದು?
ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಓನ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ 8th ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಿಯ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾರ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ. ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಃ ಪರಸ್ತಾತ್ ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾಣ್ಯಃ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇದೊಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು. ಋಷಿ ಒಬ್ಬರು ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಋಷಿ ಈ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್, ಈ ಸೇಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಮಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪ್ಲೆಂಡೆಂಟ್, bright, shining, mightier than the sun, resplendent. Aditya Varnam, Tamasah Parastat, is beyond darkness. Is beyond darkness. Darkness ಅಂದರೆ ignorance ತಗೋಬೋದು ನಾವು. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ is realize that is there ಅಂತ is telling it out to everybody. ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ. By knowing that I'm going to cross death ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. By knowing that I'm going to cross death. ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಾಯ. There is no other way to go over this ocean of transmigration, birth and death, cycle of samsara ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಿಂದೂ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್, that concept which we have. ಯಾರು people who do not subscribe to this, they can take it as going beyond the cycle of misery, unhappiness, ದ್ವಂದ್ವ, ಡ್ಯುಯಾಲಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದ್ರೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಜೊತೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಸು ಟೇಲ್ಸ್ ಇರೋಂಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ಸು, ಸಾರೋ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೀಲ್ ಅದು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. So how can we go beyond that? Rishi ಹೇಳ್ತಾರೆ, it's an expression, wonderful expression, how he puts it across. So how should we do it? How should we go about our journey? I'll place before you two concepts, ideas. ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳೋಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಮುಂದೆ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು. ಯಥೋ ಮತ್ ತಥೋ ಪತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್. ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಫೇತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೇ ವರ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಆ ಒಂದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಋಷಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಫೇತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಏಜ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು? ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಥಾಟ್ಸ್? ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಸ್ ಚೀಫ್ ಡಿಸೈಪಲ್, ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, take up one idea, make that idea your very own, live it, dream it, think of it, you will reach the highest ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಹೌ ಡು ವಿ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅಸ್. ಈ ಒಂದು ಪದ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ಡ್ರನ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಕಾಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು.
ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕುಕ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಐಡಿಯೇಷನ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿ ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ವಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸು, ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತೀವಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಟು ಲರ್ನ್, ವಾಟ್ ಟು ಫಾಲೋ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಇಲ್ಲೇ 3 ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹೂಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈಫು. ವಾಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸಕ್ರೇಷನ್ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಹ್ಯಾಡ್. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ದು. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಬೇರೆ ಏನೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗುರು ಮಹಾರಾಜು. ಸೊ ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಫೇತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾತ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಚ್ ಪಾತ್, ಈಚ್ ಫೇತ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋವಂಥದ್ದವರು. ಅವ್ರು ಪ್ಯಾರಬಲ್ಸಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಾವಿ ತೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಅಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅವೇಕನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಟು ಅವೇಕನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅ ಪ್ರೈಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅ ಪ್ರೈಸ್. ಪೀಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಅ ಪ್ರೈಸ್. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೈವೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೋಡಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ವ್ಯೂಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವ್ಯೂಸ್, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಇಟ್. We need to have the power of digestiveness. ಆ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಐದರ್ ವಿಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅವೇ ಆರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಇಂಡೈಜೆಷನ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್? ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ರುಟೀನ್, ಪರ್ಸಿವ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತು, ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಟು ಅಟೈನ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎಂಬೆಡೆಡ್. ನಮ್ಮ ಫುಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಲಿ ಇರಬೇಕು. We need to establish ourselves in spirituality. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೀಪೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ ಸಿಟ್ಯುಯೇಷನ್ಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ದ ಸಿಟ್ಯುಯೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಲಾಫ್, ಎಂಜಾಯ್, ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? People will think otherwise. So everything has a place and time. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಬೀಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ಟು ಅನ್ ಹೈಯರ್ ಐಡಿಯಲ್, ಹೈಯರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಟ್ರೂವರ್ ಐಡಿಯಲ್, because this is we are talking about manifesting our inner potential ಅಂತಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿವೈನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಡಿವೈನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಡಿವಿನಿಟಿ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಹೈಯರ್ ಐಡಿಯಲ್
ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸವಾಸದಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಇಟ್. ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಹೈಯರ್ ವಿ ಎವಾಲ್ವ್. ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಯರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್, ತಲೆ ತಿರುಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಆವಾಗಲೇ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಆ ವೆಲ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕೌಂಟರ್ ಇಟ್, ಗಿವ್ ಅಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ nobody can survive. We need to have that strength. Because you are strong, you are sitting here today. Because you are strong, you are here today. Otherwise, the viruses, the bacteria, the infections will take over us. Strength is life, weakness is death. Swamiji ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಟು ಟೆಲ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದು ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವೇಕನ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ some kind of a presence within ourselves. That is how we remember life. Times when you have come out, ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ we remember that. So life is not a bed of roses. Life has its shares of difficulties. So ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ how do we do? How do we understand life? ಆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಲೈಫ್. ಸೊ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಸೀಕರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರುತ್, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್, ಸತ್ಯಸ ಸತ್ಯಂ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಉಪನಿಷತ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜರು, 13th ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ವೆರಿ ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೃಹದಾರಣಿಕ. ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಬುಕ್. ಅದೇ ಥರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನು. ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡೀಪರ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ, ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಆ ಒಂದು ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ದೆನ್ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಭಾಷ್ಯಾಸ್. ಎಸ್, ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಋಷಿ, ಟ್ರುತ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ದೆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು, ಐಡಿಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎತ್ತೋ ಮತ್ತು ತಥೋಪತ್ತೋ, ಟೇಕಪ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ವಿ. ದೆನ್ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬರೋದು, ಕಾಲ್ಡ್ರನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವಿತೌಟ್ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಐದರ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈಜೆಷನ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ our journey happens, connection to an higher ideal, higher purpose. After that, our life story. Yes, what is our life story? Struggles. Through the struggles we have grown. So let us remember that fundamental nature. ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ರುಟೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಸ್, we shall do it. We will be able to awaken our higher inner potential. With that, I'll conclude. Today is also a very special day. ಮೈಸೂರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಮ್ಮನವ್ರದ್ದು ವದಂತಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ, ಹೋಲಿ ಡೇ. ಲೆಟ್ us connect to that great power who is protecting all of us. Great power. So keeping that in mind, let us evolve into our truer and better selves. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu. Jai Ramakrishna.